Hi all, welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video la நம்ம வந்து function of the tubules பத்தி பார்க்கலாம். So அந்த nephronல இருக்க tubules ஓட function என்ன அப்படினு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு notificationல வரும். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So first பாத்தீங்க அப்படினா இந்த already we saw no ஒரு nephronல first part என்ன வரும் அப்படினா it is the proximal convoluted tubule this is the first tubule which comes in the nephron. So அந்த malphigian body அதாவது அந்த renal corpusக்கு அப்புறமா அது வந்து இந்த proximal convoluted tubule இருந்தா ஆரம்பிக்கும் nephron. So அந்த வீடியோ ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா you might know the clear picture. So in the PCT la it is if you see in the PCT in the proximal convoluted tubule it is lined by simple cuboidal brush border epithelium nale the outer layer or the covering we call it as an epithelium no. So in this case the PCT no they are lined by this brush border type of cells epithelium அப்படினு சொல்றாங்க. So brush border type of cells nale it is a specialized type of cell actually free surface of a cell which consists of minute cylindrical processes. So cylindrical processes nu edha solranga so inda idudha inda extensions da they call it as a process in anatomy. So process na process kadiyadu so in the projection they call it as a process. So and the minute cylindrical process irukliya so adha solranga. So edukaga idukku this is known as a microvilli. So why it is present for what அப்படினு கேட்டிங்கனா it just increases the surface area. So இப்படி இருந்துச்சுனா it just நிறைய இடம் நமக்கு கட்ச மாதிரி இருக்கும். It increases the surface area. So the surface area gets increased. But இப்படி flat-ஆ இருக்கிறத விட இங்க வந்து you get the surface area increase. So for that only the arrangement is like that. So it just increases the surface area we get for a reabsorption purpose also this is useful. So surface area increase ஆகறனால நமக்கு நிறைய ஏரியா இருக்கு for the reabsorption. So இதுக்கு நமக்கு நிறைய chance இருக்கு for the molecules to get reabsorbed. So that this type of arrangement is seen in the PCT. So what are the materials which are getting reabsorbed அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the essential nutrients எல்லாமே they are reabsorbed and the 70 to 80% of electrolytes they are reabsorbed and also water is also getting reabsorbed. Electrolyte na enna? So electrolyte na they are the nothing but the minerals in your body that have an electric charge. So charge irundhuchna plus illana minus charge it is known as a electrolyte. So you can see it in blood, urine, tissue or body fluids la you can see you can find the electrolytes and also example pathina sodium calcium ion potassium ion chloride ion or magnesium kuda these are all called electrolytes. So idhu da vandu நம்ம பாடியில they get reabsorbed அப்படினு சொல்றாங்க in the PCT in this segment. So and the particular segment of the PCT la they get reabsorbed. So what வேற என்ன பண்ணும் இது அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா in the PCT so it helps in maintain the pH and the ionic balance of the body. So that we'll see in the next slide actually எப்படி இந்த pH or the ionic balance pH nale what is the pH it is the negative logarithm of the hydrogen ions right. So hydrogen ion concentration பொறுத்து தான் pH அமைய போகுது. So வந்து ionic balance of the body we have to maintain. So ஒரே இடத்துல மட்டும் ionic concentration அதிகமா இருக்க கூடாது. So this balance must be maintained in our body fluids. So it is very important. So this PCT in the proximal convoluted tubule no it helps to maintain it. So how அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it help by selective secretion
what all it secretes na H plus ion secretion, ammonia and potassium ions in the filtrate. So on the filtrate la in the H plus ions, ammonia and potassium ions அது secrete பண்ணுது and by the absorption of bicarbonate. So bicarbonate gives the இப்போ H plus ion acidic nature கொடுக்குற மாதிரி bicarbonate it gives alkaline nature of, where it is present it gives this alkaline nature to the environment, no. So இது ரெண்டையும் balance பண்ணுறது H plus and bicarbonate, if you balance only the acidity and alkalinity gets balanced in that particular place. So this PCT, no, they helps in to maintain the pH and ionic balance in this body fluids by the secretion of these compounds and by absorption of this bicarbonate. So idu moolama in the proximal convoluted tubule the bicarbonate absorption, see here the NaCl is getting absorbed, H2O, the nutrients and H plus secretion nadakudhu. So H plus ion secretion, then ammonia. So here you can see the in the proximal convoluted tubule nadakra processes, you can see there is secretion and also absorption in this area, and this occurs in the cortex part of the kidney. So this is the outer medulla part of the kidney and the inner medulla. So this occurs in the proximal convoluted tubule. So next we will see what occurs in the next part of this nephron. Next coming to the Henley's loop. So proximal convoluted tubule kaprama next part enna irukku, it is the Henley's loop, no. So nama munadi video la paatho, you can refer my previous videos. So we have the two limbs, no, the descending limb of the Henley's loop you can see here, and also a thick segment of the ascending limb you can see here. So what happens here? So proximal convoluted tubule there is secretion and reabsorption pati paatho. Next the filtrate comes here, no. So what happens here na, there is here the reabsorption is minimum in the case of the ascending limb அப்படினு சொல்றாங்க. So reabsorption is minimum in case of this ascending limb. So in the ascending limb la reabsorption is minimum. So but it maintains it helps in maintain of high osmolarity of medullary interstitial fluids nu solranga. So that for that it is very important. So what is osmolarity? So osmolarity na enna, what is this osmolarity? Osmolarity is nothing but the concentration of osmotically active particles in a solution. So you can say it as a osmoles. So sorry, you can say it as osmoles per liter of solution. So அதுதான் அதோட யூனிட். So osmole, so it is given as osmole per liter. அதுதான் we call it as a osmolarity. So or you can say like this, total solute concentration within a specific volume of solvent. So ஒரு particular solventல எவ்வளோ concentration of the solute இருக்கு, ஒரு சால்வெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் சொல்யூட் இருக்குல்ல, ஸோ அதில் எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இட் இஸ் ஆஸ்மோலாரிட்டி. ஸோ தட் யூ மஸ்ட் நோ the meaning of the word, you must know to understand this. So in the ascending limb, as I said, the reabsorption is minimum. So there is here only the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid occurs. So what is medullary interstitium அப்படினா வந்து that is nothing here but it is a tissue surrounding the loop of Henley in the renal medulla. So in the renal medulla la இந்த loop of Henley சுத்தி இருக்க tissues we call it as by this name medullary interstitial fluid. So அதுதான் வந்து we call it by this name. So அந்த medullary interstitial fluid வந்து
high osmolarity la maintain பண்றதுக்கு this region is responsible னு சொல்றாங்க. So what occurs in case of a descending limb? So ascending limb பத்தி now I said one point. So descending limb la என்ன நடக்கும் அப்படினா it is permeable to water அப்படினு சொல்றாங்க. So it is permeable to water. Water allow பண்ணும் in the descending limb. So here water is allowed in the descending limb. And impermeable, so it won't allow the electrolytes அப்படினு சொல்றாங்க. So the descending limb, as I said, it is permeable to water but it is impermeable to electrolytes. So இதனால this concentrates the filtrate as it moves down. So கீழ போக போக the filtrate it gets concentrated அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா we'll move on to the next. இப்போ இங்கே வந்துருச்சு அந்த ஃபில்ட்ரேட்டு. let's see what occurs in the case of a ascending limb. ஸோ ascending limbல என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து டிசெண்டிங் லிம்ல இட் இஸ் permeable to waterன்னு பார்த்தோம். பட் ascending லிம்ல அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் impermeable to water. ஸோ here it is impermeable. Water can't enter here. And impermeable to water but it is permeable to the electrolyte. It allows the transport of electrolytes actively or passively. So electrolytes pass ஆகிறதுக்கு இது வந்து ascending limb la it allows. So as a whole what you get from here, ascending limb la வந்து water impermeable ஆ இருக்கு பட் வந்து electrolytes வந்து ஆக்டிவாவும் பாசிவாவும் மூவ்மெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. So therefore what you get here, it is the concentrated filtrate. ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபில்ட்ரேட்டாக நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் நமக்கு வேணும் ஆக்சுவலாக இன்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரின்னோ. ஸோ கிடைக்கும். தே பாஸ் அப்வர்ட்ஸ். ஸோ இதுலேருந்து தே மூவ் அப்வர்ட்ஸ். ஸோ and it gets diluted due to passage of electrolyte. So electrolyte passage nala it gets diluted to the medullary fluid. So it gets diluted. Next part pathina distal convoluted tubule. So let's see what happens in case of a distal convoluted tubule. So distal convoluted tubule pathina there is reabsorption of sodium and water அப்படினு சொல்றாங்க. So there is reabsorption of what are the molecule getting reabsorbed you have to remember. And if there is any secretion that also secretion particular region la irundhuchna that also you must know. So that is important. So distal convoluted tubule portha varaiku there is reabsorption of sodium and water takes place in this particular region. And it is also reabsorption of bicarbonate. So bicarbonate occur agudhu. And secretion பார்த்தீங்க அப்படின்னா hydrogen ion, potassium ion and ammonia they are secreted. ஸோ எதுக்காக இது நடக்குது? why the molecule இப்போ ஒன்று reabsorb ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்லேருந்து you take something அப்படின்னா there is loss of the ions or concentration difference வந்துரும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த அகெயின் இந்த மாலிகுல்ஸ் தான் they get secreted. ஸோ பேலன்ஸ்க்காக ரெண்டு சைடும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக the secretion occurs. So this mainly as I already mentioned it maintains the pH and the sodium potassium balance in the blood. ஸோ அந்த பேலன்ஸ்க்காக தான். ஸோ this what occurs in the case of a distal convoluted tubule. So next coming to the next part, collecting duct. So what happens in case of a collecting duct? So collecting duct, as you can all see, it is a long duct. So it extends from the cortex region to the medulla. So inner medulla வரைக்கும் இந்த part இருக்கு. So இந்த collecting duct அப்படின்னு சொல்றது. So there are large amount of water is reabsorbed in this collecting duct அப்படின்னு சொல்றாங்க. So water is going out, you can see here. So you get a concentrated urine from this region. So next பார்க்கலாம். ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் வாட்டர் வெளில போகிறது மட்டும் இல்லை, தேர் இஸ்
passage of small amount of urea into medullary interstitium. So what is this part? So urea வந்து இந்த medullary interstitium க்கு போகும் அப்படினு சொல்றாங்க. So what is medullary interstitium அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, as I already said, it is a tissue surrounding இருக்கும். அது வந்து இது மெயினா வந்து it helps in the renal water reabsorption by building up of high hypertonicity which draws H2O out of the tinned அந்த H2O வெளில கொண்டு வரும் இந்த medullary interstitium அப்படின்றது. இது வந்து henley's loopலயும் இருக்கும். அந்த tissue surrounding the loop of henley ன்னு சொன்னா இல்லையா, in the same way there will be tissue surrounding this collecting duct also. Imagine tissue surrounding this collecting duct also. So it function for the renal water reabsorption. So by building up a high hypertonicity. So hypertonic solution நாலே high solute concentration la irukada we called it as a hypertonic solution. So it creates a hypertonicity which draws H2O out. H2O va veliye kondu varudhu in the medullary interstitium அப்படின்றது. So அந்த henley's loop பொறுத்த வரைக்கும் descending limb ல இருந்து வெளில கொண்டு வந்துச்சு வாட்டரை. இந்த collecting duct systemலயும் அதே system தான். So இந்த tissue இந்த medullary interstitium அப்படின்றது it draws H2O out. And also it allows the passage of small amount of urea into this segment. That is the MI க்கு small amount of urea pass ஆகுது. To why the urea passes here na to keep up the osmolarity. So osmolarity வந்து கரெக்டா செக்ல வச்சிருக்க keep up. So அது அதிகமா இருக்கிறதுக்காக osmolarity அதிகமா இருக்கிறதுக்காக it passes there urea. So in the case லியும் the same, it maintains the pH ionic balance of the blood சொல்றாங்க, and there is secretion of the same hydrogen ion and potassium ion secretion இங்கேயும் நடக்குது in case of the collecting duct also. So this you must remember. Next summary la you can see this picture, the same the nephron you can see. So here you have the capsular space, the renal corpuscle, no renal corpuscle, the production of filtrate occurs here. So here you have the afferent arteriole here and magnified ah kuduthirukanga and the picture. So capillaries of the glomerulus you can see, and here the proximal convoluted tubule, the first attachment, and the henley's loop you can see here. So here you can see the distal convoluted tubule. So this renal tubule, so descending length of the loop begins here. So idhula vandu da and the microvilli, they have given the microvilli, the surface area grades increased no adu kuduthirukanga inga. So in the loop of henley la further reabsorption of water occurs nu kuduthirukanga. Sodium and chloride ions occurs in case of the ascending limb nu kuduthirukanga. So this is just a summary. So distal convoluted tubule வந்து என்ன நடக்குது, collecting system என்ன நடக்குது, and collecting tubule என்ன நடக்குது அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So that's it. Thank you all for watching my video. and video உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். Happy learning to you all. Thank you.